Hay momentos en la astronomía en los que el universo se comporta de una manera tan extraña que incluso los científicos más experimentados comienzan a sentir que el cosmos está jugando deliberadamente con nosotros. Y en este momento, 3 I Atlas está haciendo exactamente eso. A medida que este visitante interestelar se acerca cada vez más a la Tierra, más cerca de lo que ha estado desde que fue detectado por primera vez, el objeto no se está cambiando como lo haría un cometa normal al alejarse del Sol. No se está apagando, no se está estabilizando, no se está volviendo predecible. En cambio, cada nueva observación solo profundiza el misterio. Colas entre Sol apuntando hacia el Sol que no deberían existir. Cálculos de pérdida de masa que no tienen ningún sentido físico. Chorros que parecen demasiado organizados para ser producto de una desgasificación natural. Patrons de brillo que deberían ser imposibles para un núcleo en rotación cubierto por una coma en libre expansión. Y ahora, ajustes repentinos en la trayectoria que se alinean casi perfectamente con una de las ubicaciones gravitacionales más estratégicamente útiles del sistema solar. Mientras contamos los últimos días antes de su máximo acercamiento, una cosa se vuelve dolorosamente clara. Cuanto más cerca está 3 I Atlas de nosotros, más extraño se vuelve. Y más nos obliga a preguntarnos si estamos presenciando la naturaleza en su forma más extrema o algo completamente distinto. Cuando comienza el video, 3 I Atlas está a solo 18 días de alcanzar el punto más cercano a la Tierra que veremos durante todo su arco de observación, acercándose a más del doble de la distancia a la que se encontraba cuando el telescopio espacial Hubble produjo la ahora icónica imagen que encendió la fascinación mundial. Pero, a diferencia de los cometas típicos que se alejan del Sol después del perihelio, 3 I Atlas no se está nuando como debería. Meses atrás, cuando on estaba lejos del Sol, ya era más brillante y más activo de lo esperado. Ahora, con la Tierra acercándose a una nueva configuración geométrica favorable, los observatorios más poderosos del mundo, incluidos Hubble y James Webb, se están preparando para fijar nuevamente su atención en él. Sin embargo, incluso antes de que estos telescopios de élite obtengan nuevas imágenes, astrónomos aficionados de todo el mundo están capturando una avalancha de detalles que nunca deberán existir. Y solo eso ya eleva enormemente las expectativas sobre lo que el encuentro de diciembre podría revelar. Las capacidades de los astrónomos aficionados han pasado al centro de esta historia en desarrollo, ya que astrofotógrafos desde sus patios traseros, usando telescopios sorprendentemente compactos, están capturando imágenes de 3 I Atlas con una claridad que deja en evidencia incluso a la nave espacial que orbita Marte, de la cual se esperaba obtener vistas espectaculares durante el sobrevuelo del objeto. Estas imágenes impulsadas por la comunidad no son solo hermosas, son transformadoras. Han revelado características tan impactantes y físicamente improbables que los observatorios globales han comenzado a recalibrar sus calendarios de observación para diciembre. Lo que hace esto aún más extraño es que estas anomalias no aparecerán de forma gradual. Surgirán de repente, como si el objeto hubiera accionado un interruptor en el perihelio, negándose a comportarse como cualquier cometa conocido, y sugiriendo una historia de origen más profunda y perturbadora. Entre todas las anomalias que rodean a 3 I Atlas, la cola antisolar sigue siendo la más impactante. A diferencia de las colas cometarias típicas,
que sempre apuntan en dirección opuesta al sol debido al viento solar. Este es un chorro en forma de aguja que apunta hacia el sol durante al menos un millón de kilómetros. Y a diferencia de las ilusiones ópticas clásicas, que producen colas antisolars temporales solo cuando la Tierra cruza el plano orbital de un cometa. Esta cola antisolar no puede ser un truco de perspectiva. El documento lo deja claro. La Tierra nunca cruza el plano orbital de 3i Atlas. Eso significa que esta estructura es real, física, y contradice violentamente nuestra comprensión de las interacciones con el viento solar. El polvo o gas emitido por un cometa natural debería ser destruido instantáneamente por un viento solar de 400 km/s. El equivalente astrofísico a intentar caminar contra un huracán de 5 km/h. Y sin embargo, 3i Atlas no solo resiste esta tormenta solar, sino que forma una línea coherente y organizada a través de ella. Solo esto llegaría que el cometa fuera sin precedentes. Combinado con todo lo demás, se vuelve casi increíble. El astrofísico había hizo los cálculos, y la física se vuelve inquietante. Para que la cola antisolar mantenga su estructura a tal distancia del Sol, su densidad debe superar la densidad del viento solar por un factor de un millón. A esa densidad, 3i Atlas debería estar perdiendo más a un ritmo catastrófico. Cientos de toneladas por segundo, miles de millones de toneladas a lo largo de 2 meses. Eso representa el 10% de la masa mínima total del objeto perdida en cuestión de semanas. Y aún así, 3i Atlas permanece intacto. Sin grietas, sin fragmentarse, sin una disminución notable. Un objeto natural sometido a este grado de erosión debería haber sido destruido. Entonces, ¿por qué esto no lo es? Según los cálculos de Loeb, 3i Atlas ya no debería existir si estuviera produciendo esta cola antisolar mediante desgasificación natural. Incluso la estimación de masa más baja de la NASA agrava la paradoja. Si la NASA tiene razón y el núcleo es mucho más pequeño de lo que calcula Loeb, entonces 3i Atlas ya debería haber desaparecido, con su núcleo sólido vaporizado por los mismos procesos que aparentemente están dando forma a su enorme chorro dirigido al Sol. Y sin embargo, el objeto no solo sobrevive, sino que se vuelve más claro, más estructurado y más organizado a medida que los observadores continúan siguiéndolo. Algo está proporcionando coherencia a la columna de polvo, o una densidad extrema, o un confinamiento extremo, o un mecanismo que no aparece en ningún manual de cometas. Durante el verano, 3i Atlas se comportó como una roca. Su trayectoria era predecible, estable y completamente libre de aceleración no gravitacional. Esos pequeños impulsos causados por la desgasificación desigual en cometas naturales. Pero cerca del perihelio, exactamente en el momento en que ningún telescopio podía verlo, todo cambió. Apareció una aceleración no gravitacional medible en los datos. Esto debería requerir que más del 10% de la masa total del cometa fuera expulsada como gas. Sin embargo, esa misma cantidad de masa ya fue necesaria simplemente para explicar la cola antisolar. En otras palabras, las matemáticas no sirven. El cometa no puede perder tanta masa sin desintegrarse. Y aún así, la aceleración está claramente presente. Algo más lo está empujando. Aquí es donde las cosas se vuelven profundamente extrañas. Si la aceleración no gravitacional proviene de chorros de gas, deberíamos ver interruptions en la estructura del chorro cada 16 horas,
a medida que el objeto roda. En cambio, los charros permanecen continuos, calamados y casi como láseres. El objeto gira, pero el charro no pulsa. Un cometa natural no puede producir un charro perfectamente estable y continuo a menos que la desgasificación provenga de un único punto fijo. Pero si ese fuera el caso, veríamos un patrón rítmico regular en la cola antisolar a medida que el núcleo roda. En lugar de eso, no vimos interruptions. El charro se comporta como si el objeto no estuviera rotando en absoluto, aunque si lo está. Algo en la emisión parece estar completamente desacoplado de la rotación. Las variaciones de brillo entre el 10% y el 20% aparecen cada vez que 3 y atlas completa una rotación. Pero según la NASA, el brillo proviene abrumadoramente de la coma, la nube de gas que rodea al objeto, la cual no debería rotar junto con el núcleo. Un núcleo en rotación no puede arrastrar la coma con él. Y, sin embargo, el brillo fluctúa con la rotación, lo que implica que o bien la coma está rotando, o el núcleo está interactuando con la coma de una manera completamente incompatible con el comportamiento estándar de los cometas.